na-ebiri ụgwọ mmadụ n'ọmụmụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha. Ndị oge eri anyị fọnta mba gị, ndị oche eri anyị fọnta mba gị. Fọdụ asị kara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana sị na ọma mme, ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwana n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Distansị abụọkwa ịbara ya na ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-alụ. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Every Wednesday ka anyị ji nwe administration, oge anyị ji ekwubi ndị mmadụ okwu, and distance abụrụ ịbara ya. Abụkwazị m an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live a better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, a sị na tata bụ afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị m ufere agbapụsịrị ọnụ kama ya bụọ ya n'ukwu. Onye si ihe anyị ji wee dị, anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m na onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ma adị mma na onye a ma adị na ka mma tiri ụwa akwụ. Ise mana anyị ga-adị mma. Na nwa eze adị efu na mba. Ejiri ọnwa adịbe eme mkpọrọ.
udo ga-adịrị ụnụ ndị enyi anyị niile ndị niile na-esonyere anyị ihe anyị na-eme na amasị ndị niile na-awọchi program anyị from Facebook to YouTube to TikTok, Instagram, all over. You know what a message I share and the mother. That is the only thing I can do for anybody. Allow the person to hear directly from the horse's mouth. No, but it's issue why you is science. You must never ignore those signs. When you start seeing them in your life, please, for your own good, don't ignore them, because they are warning signs to warn you beforehand that all is not well in your spiritual channel, in your spiritual path. Before I get you, echefu na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba na-aga n'iru. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja, eji m n'aka na onye ọbụla n'ime ha afụchago etu anyị si wee sonye bụ aja nke a chọrọ ụnyaahụ, nke bidoro ụnyaahụ bụ 6th. Anyị esendigolo onye ọbụla videos o kwesịrị ịfụ gbasara anyị bidoro ya. So ọ bụrụ na ị sonyere na ya bụ aja, e-register gị na ya bụ aja, mana ị nwetabara video, we go chat them privately. But I'm sure I'm saying the only one, at least the last batch got this morning. Then I'm not sure that we can call one each or soon in call 1 December. Only video assume December 6th. Last call for 14 good days. N'isi okwu anyị ji bịa n'oge awa nke eziokwu bụ ihe anyị tika science nke bụ eziokwu bụ na before anything happen in this cross material, this world, this physical world you are seeing, we are living in right now, believe in me, that particular thing must have taken on form in the spiritual realm. Because the spiritual realm is not cross material. So everything that happens in spiritual realms is in forms. But with the positive thinking and positive mindset and doing the right thing expected of you, you will be able to control and reverse whatever that is formed in the spiritual realm that is not what you deserve. It can turn them around with positivity. Because with positive thinking and creating something positive, you will be able to create what you want to be happening in your life. But you know the problem people are having nowadays? Laziness. Believe in me, some people will spend hours watching films, watching comedy on social media, forgetting that following some content creators, watching something that will not even add value to them. But ask that person to spare 5, 10, 15, 20 minutes on 24 hours for spiritual exercise. They will find it so difficult. Whatever you will be is in your hands. Most of the times you depend and think that is your dibia. Let me tell you the truth. I will always tell you the truth. I will always tell you the pure truth. What your dibia can do for you, your priest can do for you, is to intercede on your behalf, to plead. Yes, because when you are not in good terms with your spiritual forces, because maybe you have offended in one way or the other, you need an intercessor.
we plead on your behalf to make peace, to align you with your forces. Then, but continue maintaining that cordial relationship and building your forces, growing from strength to strength is your culture. My mission is actually to groom people that will on their own start practicing their spiritual thing on their own. Everything is not all about money. Agwa m ndị mmadụ ọ bụrụ na n'ebe ọ bụla ị nọ na Nigeria, but ihe na-eme na ndụ ịghọtarazie, you can spend a day, 2 days to come to Ugochi to na temple to pray. Nobody will ask you for one naira. Unless on your own you want to do saraka maybe to people around. You understand? You are free. Just let me know that you are coming to the temple to pray. It's allowed. It's allowed. We have our altar. People, external people do come to pray. And those two altars face the east. You can go there and pray. Have time for your quiet time. Some people are doing it and they are giving testimonies. Believe in me, your life will never remain the same. You hear them about your inner disposition. Mana ndị mmadụ ndị ụka ọbịa na-esi ebe a chebe pilgrimage n'obodo dị anya. I can tell you, I want no God when able to say, work out your grace, your favor, your salvation with fear and trembling. You work it yourself. My work as one employer is to give you to touchlight the areas attention is needed. And my mission is to groom you so that you will start doing some of those things yourself. It's not for you to over depending on EZE-ANA to be doing all the things for you. No. You are still an infant in spiritual matters, yet no problem, I will help you to do all those things. But 2-3 years down the line, and you are in Nigeria, I will expect you to be doing some of these things yourself. The only people I have soft spot for is people that stays abroad. People that stays abroad, because they are limited what they can do on their own. They are limited what they can do on their own. You understand? Those people living abroad, there is no problem. Or some high-profile individuals. There's some high-profile individuals that live in some areas where it will be very difficult for them to do it themselves. Or some pastors and clergymen, whatever. Some of those people, they can still, because they can afford it, to hire a third party, a middle person. I don't even try that when they kill the hacker. You know what I mean? So on your within the day to no problem. But for you, now complaining where they go. But for you now complaining where they go. Believe in me, you can come to the temple. I will teach you how to do some of those things. You know what I mean? I will little admonition. Man, a topic I star. Believe in me, whatever that is coming to you, happening to you here on earth, is just a result of what you attracted to yourself, directly or indirectly, knowingly or unknowingly. Some of them are some certain things that are carried over from your previous earth life. But the bottom line is this: you can actually rewrite them. You can actually recreate them. If you do the right thing, you have the powers to recreate what will be happening in your life. If only
you will change your mindset. If only you come back to your roots, start developing activating your inner power step by step, and somebody must guide you. And I'm willing to be your mentor if you will be a good learner. Believe in me, if you will be a good learner, I will be there to teach you. You can as well create time to visit the temple to learn, or to have one-on-one chat with Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to work. But you must create time, because I'm always very busy. But if you create time, there is no way you will spend a day, 2, 3 days in the temple without having quality time with me. Some people do normally. Some people normally visit the temple. By the time they stay 2, 3 days, definitely they will have quality time with me. And because it shows that the person is very serious. So whenever you are seeing some certain early signs, don't ignore them. Because if you do, if you ignore those early signs, believe in me, you are complicating your matters. And it's not going to go well with you. So what are the early signs? When you start seeing horrible nightmares, we will do law, the teacher, those scaring dreams, we will do law. In when they can, then let me tell you one thing. We will do for these signs, please, for your own good and pleading, never ignore. We will do law, ebana chugo son and law. We will do law, ebana chugo son and law. You don't even know who the person is. Or maybe Nemo Dama. And I chugo son and law. Mobuna, Nilo Talon, ebana bago and law. Ma ọ bụ na ịlọtara nlọ na-alụ nlọ ebe ị na-afụta onwe gị na ọnọdụ elepụsibunata, that is ọnọdụ dị ana. O nwere ike ọ bụrụ steji ị gafegoro in life. Example, na ịbụ onye na-agbapụ moto, mechie na-afụtazi onwe gị na nlọ ebe iji ụkwụ na-aga, ma ọ na-efutara onwe gị nlọ ebe ị nọ n'ime ịkpa n'ime ọfịa, aimlessly, or you cannot even find your path, ụzọ ị ga-esi wee pụta. Ihe ọ pụta bụ na you are being held hostage in the spiritual realm. Some of these things in our full early signs for you to do something. Ma ọ bụ na ị na-alọ nlọ na-afụta onwe gị ebe nkịta na-achụ gị ọsọ, ma ebe ị na-egwugharizi egwu wetu ụmụ nkịta, ma ọ bụ na ị na-ada afụta onwe gị ebe to have to do with snakes, ma ọ bụ na ị na-afụ eke na nlọ, ma ọ bụ na ị na-afụ masquerade mmanwụ, ma ọ bụ na ị na-afụ masquerade aịda na mmụọ anwa na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ na mmụọ anwa na-approach gị, ma ọ bụ na ị nwere voice, ma ọ bụ okenye, he can be seen showing himself or as an elderly person, elderly man or elderly woman, trying to give you some messages. Ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị na mmiri, ma ọ bụ n'akụkụ mmiri, ma ọ bụ within the river banks, ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị ebe ịfụtara onwe gị dịka asị na-ebu nnukwu mmadụ, nwee servants ndị nọnụ na-etugo afa asị ifu na-ebu nnukwu mmadụ, ma ọ bụ na-achọ ka a crown gị, ịghọtara ya?
na ma ọ na-epụta na nlọfụ ebe a na-ehelu gị as if na-ewu nnukwu mmadụ, then ma ọ na-epụtara onwe gị na-afụta onwe gị na nlọ ebe ibu igwe yes, mana abịa na mmadụ abịa na mmadụ ibe adị fili na fega ahụ na-afụta onwe gị na nlọ royalty yes, ma ọ naghị na-afụta onwe gị na nlọ ebe ị na-efe efe. Enwere ike na gị na mmadụ mere ihe chụọ ifepụ iruo nku by sudden begin to fly. Ma ọ na-efụtara onwe gị na-afụta onwe gị ebe ị na-asavụ ya previous master ị savụgoro maybe donkey years ago, ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị ebe ịnọ township ma ọ niile obodo ibe na-afụta onwe gị na village yes, ma ọ bụ na ị na-afụ ndị nwụrụ anwụ na nlọ, they are trying to be closer to you or they are begging you for food. Yes, only na afụ ya maybe ya late relatives now where they are begging for food, or maybe they are asking you to your face na ha agụ na agụ, ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị na nlọ ebe ị nọ na-agụrụ ndị mmadụ ọfọ, ndị mmadụ a na-abịa ị na-agụrụ ha ọfọ ma ọ bụ na-ekpere ha ekpere, ma ọ bụ were afụta onwe na nlọ ebe iji ọjị were na-aga ọfọ, ma ọ bụ na-afụta onwe gị na nlọ ebe ibu ọfọ ma ọ bụ na-apụghị aka ji ọfọ na nlọ. Mgbe ị na-afụta ụmụ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ, enwere ihe ha pụtara. Ọtụtụ n'imefe abụrụ na ajọ nlọ. Yes, enwere ndị nwere ike ịbụ na ihe ndị a ịfụrụ mmasịrị atụ asị ihe ọmụmatụ nwere ike na-afụta onwe gị na ya, ọ bụrụ as a warning that danger is looming. Yes, ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ọ ya sign gosiri na mmụọ na-anaghị oke, mmụọ na mmụọ na-atụghị anya n'aka. O nwekwara ike ịbụ sign gosiri na ndị nwere ọkpụkpọ oku dịka onye dibịa, ma ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku dịka onye ga na-ekwubiri ndị mmadụ okwu ma ọ bụ onye nchụaja, ma ọ bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku dịka aka ji ọfọ, ma ọ bụ na o nwere ọnwụ na-ada aida n'isi gị ma ọ bụ n'isi ya relative, eburu ụzọ udofụwa ndị nwụrụ anwụ. Enwere ụfọdụ ihe, so ihe ndị ị na-afụ nwere ike ọ bụrụ na ihe n'idiri ka ịchụpụ aja. Agwakwara gị o nwere ndị bụ aja ị n'idiri ịchụ ụjọ ọsọ obere aja nwere ike iji akwa wee chụpụ. Nwee ụfọdụ nwere ike ime ọ bụrụ na ihe nwere ike iyuzu ihe dịka uri wee jụchaa ahụ atụpụrụ ha. Nwekwa nke ya n'idiri ọ bụrụ na aja n'idiri ka ịkpọ ọsọ liberation mebe ọjị, that is gbaba ọjị. Yes, na-awapụrụ ha ọjị. O nwekwara nke ga-agba ọgwụ n'olu ọ bụrụ ka ị na-apụ elevation, a gwara nke ga-enye na excuse na ụgbọrọ ya excuse ihe mmụọ na-echekwu ya inner disposition. Ịghọtara ya? Enwere ike nsogbu gị abụrụ na isi na ị nwere ego ije go hot, a gwara nke sị na ọ bụ na ị nwere ogere ego na ị nwere ike use water. Gbakọga na water bụ the natural, yes, but akọwagoro gị the reason why using other things connect faster than water. But when water connects, it stays. So you can use water na ọmụ onye tunukwu ka o ji n'aka.
So stop giving flimsy excuses. You understand? But most important thing is that don't tell me you don't have money. If you don't have money to do your spiritual work, and they don't have more time for your spiritual work, then there is problem. Who does that? It then means that there is problem. Imagine George. When he came for they achieve great things in spiritual matters, you think that na ha bata na no etu adaina n'igbe ego. No. Ombo have build their spiritual strength. When I joined Ordinana years back, I started with my spiritual exercise. Yes, it will interest you to know that even before I joined Ordinana, I have been a spiritual person. Yes. So I pay attention with spiritual exercise because I have read so much books concerning the benefit of meditation. Yes, very powerful. So I have been my type of life. But when I was going along that path, and I was told, and I should pay attention with my route, not following the path of that walk with other roads. Then I began to follow my path, Ordinana. Every time I met Ordinana, no, every time I Ordinana, I go for over about 2 years before eventually the Monahasu now insisted that I must fulfill why I was called. Before I eventually buy into the beer. But what works for me, the inspiration I normally get is through that spiritual exercise. I keep saying it. There's some certain problem that you have. Maybe for the way yes, no result. Yes, because some of you, your problem is beyond ordinary aja. Your problem you need to activate that your inner strength, your inner you. And don't be in a hurry. Yes. It took me years to be where I am today. And I know by strength of the Most High, I keep moving. Whatever I do in life must come from inspiration. And how I normally get those inspiration is through meditation and spiritual exercise. Because spiritual exercise is the whole exercise. But inside that spiritual exercise, you see meditation, silent time, you meditate, you reflect. So, and that is the only way I have time to interact with my spiritual partners. And that is the time they will always guide me, the path they want me to go. The problem you are having today might be that you are at the wrong place at the wrong time, or you are the wrong profession. Some people will be asking you are asking Alpha, can business actually? Who does that? Yeah, a good question. A good question. Ihe kwesịrị ime bụ nwa. Enwere ike afọ agwa gị na na-ebu onye a creative person, na ị ga-adị more successful n'ọrụ aka ma ọ bụ na ịzụ ahịa. Yes, mana ọ bụrụ ọzọ afọ ya agwa gị the particular afia either is ọrụ aka ihe ejelu. Ịghọtara ya? Ife afọ ya agwa gị ewu na ị ga-eme ọfụma n'ụwa dịka onye azụmahịa ma ọ na ị ga-eme ọfụma dịka onye ọrụ aka. Somebody with creativity. Man, line gaga. But if you develop your spiritual exercise, during your spiritual exercise, more activate your inner being. You will be led
to that particular thing that normally gladdens your heart, the best in you. You understand? Believe me, my journey today does not start today. You understand? I was led step by step. In what can see, before Mbata ordinary. I'm a researcher. I research so much. During the time I was in Abuja, I took my time to go to so many seminars and trainings. Even before now, like over 50 years ago, about 50 years ago, yes, when forest trading came to Nigeria. But my mind did not accept going into forest trading. I know some of my people then have made money through forest trading. I'm sure, yes. At least I know a few of them. But my mind said no. Instead, I should go into more of networking. Yes, I have passion for networking. But before then, I went into programming. I learned JavaScript. I learned PHP, HTML, hypertext markup language. Huh? Yeah. HTML, hypertext markup language. I do all those programming. I learn all this programming. You know, there's what we call MAQ. MAQ is those things you see. Maybe headline news is going. You know, there's some headlines you want to be rolling on the TV. It's because they MAQ'd those headlines. After reading them, you MAQ them, open and close, and give the command. You learn the programming language. And even I continue with the programming stuff. I would have been a senior programmer today. Some youth are there, playing best. Instead of them to pay more attention in programming, there is huge amount of money in programming. If I have my way to advise youth of nowadays, some people are in the university studying some of those courses that will not even pay them. Mass comm and the social sciences, all those things will not even pay you more money. But pay our advice, because we are living into the first century. Pay more attention in programming. It will help you. That's my little admonition. Because there's money in programming, and the programming, it can stand on your own. I created some website then, including some dating website and this. I did all that till during my spiritual exercise. I was directed that I was supposed to go to networking area. I followed networking path, and from there I become a leader in my networking. I became one of the speakers. I'm executive director with the Sante Valley, a networking company from Philippines. I worked directly under the white people that came to bring the company to Abuja. So I learned a lot. Even when I came to Ordinana, I got my SMS that I have already accepted to do my calling. And one night I was meditating, and now what must I do? I had the message correctly that look, that I was called to be an evangelist. The way I evangelized when I was with the church, that is how we are going to evangelize with Ordinana. Putting the same passion and strength to evangelize. And I was told that is why I was called to pass through networking, because that my networking experience really helped me a lot. And I was doing my meditation, I had the message correctly. He said, EZE-ANA, go, that time I heard Nazamba Ugochi to go and create YouTube channel. That is a vehicle which you will use to reach the world. I had it correctly.
So immediately I wake up. I created the channel in ending 2020. That's one when I created my YouTube channel. And believe in me, 2 years down the line, I have over 5,000 subscribers. It's amazing because my content is for salvation. My content is not some content that I know some people can achieve more than that, but some of them are into something that and was some topic in or watch or But the way my channel is growing, I'm comfortable with it. So here na those warnings you receive during dreams and whatever, when your business is crumbling, when you are looking elephant in a could be a warning. Pay attention to it. It could be a warning that you are not at where you're supposed to be. Some people are outside the country, but naturally, they are not supposed to be there. You understand? Huh? This year, okay, yes. Sometimes, the first time I traveled out was about 20 years ago. In few months, it will be complete 20 years ago, I traveled out. You understand? So, traveling will not favor everybody. If by next year I decide to travel, it's just for sightseeing and tourist, maybe holiday. But to base in abroad money make a favor. And stop movement because others are moving. First of all, start your spiritual exercise to know exactly. Believe in me, if you approach this method with all sincerity, you will be guided on the profession and where you will make it. I have been abroad, I have been to Abuja, I have been lived so many places. But my destiny is in the village. That I must come back to my root and operate from here. And I'm happy. Whatever I did not achieve when I was in Abuja and every other places, now I achieve it in my village. So sometimes it's not your location count. What's important is that every chicken okay, no. So, and the only way you communicate with the spirit is by building your spiritual, take time for your spiritual communication. Pay attention to your spiritual exercise. And when after your spiritual exercise, badu, more, carry home cholo kame. That is, you pause for a while. That is when inspiration will start flowing back to you. And the more man on our way, message he may, and you was Macaron, I will a full bonye or may, of course, I will. You know, Tadia? About every day, you wouldn't be share about a career, Caro, the business in Macaro, they are calling no. And that area professional must be something they have passion for. But present it to your spiritual activation. Sometimes some people don't want to activate their inner power. And once you are approaching, be it business, be it your handwork, without spiritual backup, believe me, you will not succeed. Whatever you are doing must have spiritual power that is backing it up. That is the powerhouse. So, what am I saying? When you are seeing your business crumbling, when you are seeing your family going backward, that their second name abroad backwardness. Ihe ọbụla itinyere aka ọ ghasa. No matter ego na ọbụla enye na business ọ gbaghị ya. Ị na-alụ ụlọ na-afụ ihe ndị a niile na-ekwu ịgbara nkịtị maka na nke bụ na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. You must be angry with your condition, but never you do evil, because onye lele nkịta goro enwe ihe ntụkwu ka dịkwa bịa.
ị masị ka ị chọwa shortcut na like ọnọdụ gị wee tinye aka n'elete na evil. Believe in me, ị ma abụ ọkụ ka a na-ekwu n'ọtụ n'ọnụ na nsị o were ụkwụ ya na agba nwunye. Mgbe ị na-eme etu ị na-complicated their problem, you are complicating their problem. Take it or leave it, because whatever you sow must flow back to you, the originator. So planning to engage in evil is not the solution. What you must do is this. Think, have meditation with your mind. Believe in me, you can't do it 3 months, 6 months without start seeing results. At a stage, you now develop your spiritual strength to the point that your spirit will be talking to you, to your hearing. Your intuitive power will develop. When with clairvoyance and clairaudience, you will start hearing voice or na agwago ni movie. More than a vision. On a member spiritual exercise. As someone more can I will pause for a while. Sometimes I will doze off. And when you can buy me doze off from a trance message. Like all the things I name and Ugochi toward that temple, who message them with that. Like when build the garden of angels, yes. When build the garden of angels, altar there by one day mother and I was told. When build the another altar, then I was told. So whatever I'll put it in their hands and ask them. If it's what they want, they will approve it. If what they don't want, they will turn it down. Always engage in spiritual forces. Come walk hard into Webia. Inwe ajụjụ na nkuzi a ma ọ bụ nkuzi ọ bụla nkuzigoro nke na-agbagwoju gị anya ma ọ bụ ihe ị nwere ike ime mgbe ị na-enweta those sayensị ndị a mkpọsịrị. Ihe ị ga-eme bụ ekwesịrị ọ bụrụ na ị nwere ego gbaa afọ, ọ bụrụ na ị nwere ego start spiritual exercise. Gwa mmụọ gị na ha so n'ịkpọtago na ị ga-alụ ọrụ ma ọ bụ chụọ aja ọ bụla a chọrọ ka ị chụọ, mana kịta na ị ga-eburu ọnọdụ ya adịrọ mma. Gwa ha sincere heart that ma ọ bụrụ na ha mepere ụzọ na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime, and ensure that let your word, yes, let your word be your bond. Whatever you promise them, keep it. Let me tell you, as I'm seeing the work or why talking promise, keeping promises. Yesterday, okay, on Saturday, there is this woman I knew so well. Messia, Nana Mana Maka, Onya, West and the Aggie. But no, I say woman, I go the way they normally talk. So, when I can't and that man, not just a kuchaya was here there. I know you're not Malaka. Oh, somebody I knew you were a week. No, I know you. After Kamacharaka, 3 days, you were Maka, 1 year, we're making away the oil. You can never do a good day. I don't know, it's a bomb on no knowledge. Maybe the ego, they can send the other high go, balance how could make up the bottom one. I never quite know. I can wear a video. One yammer is your way, the village no, or word on oxygen. For as at yesterday, we about 6 days on oxygen. Yes. So I did net here on that Saturday, but before the dinner on that Saturday. The Saturday now, Lolo. Come well, Roger, Mania. What do you need to have at the temple? Well, we are Siana Moncho and 1 year gets little moon or wow. In Madison, we order the idea with them 1 year, dear one, almost our own mass. You see, Umazia Nino, but that's 1 year of locally who Mazia again, Mazia. Anywhere direction. Oh, honor the I will tell you so much. But when we are on seminar, I discharge the child here go how you put or who know we discharge every man, or not alone, not a no. Oh, yeah, how we do is a new no go so see well oxygen.
wee gwa nwa ya nwaanyị na mma abịa. So mgbe m gwachaziri ya maka na ndị be anyị ka ha wụ ọdụ mụ na ha eriletụrụ. So ihe mmeziri bụ wee rụọ ọda Satọde wee si nwa ya nwaanyị na mma abịa na nrụsi ọrụ ndị evening Satọde. Wee jekwu n'ihu mmụọ wee gwa mmụọ were ọjị nzu na edo wee jebe na nkwụ wee gwa mmụọ na ọ bụrụ na eme nwaanyị a si n'oxygen pụta na mma egburu ha ọkụkọ wee kelee ha. Nwụrụ ọrụ m alụ fọrọ na aga m achụrụ wee lụ yesterday ya wee lụ chụcha anya m aja rụcha ọrụ wee jee na mgbede a wee jee leta ha ruo ma nka na nọọsụ ka arụcha m ọrụ a in the afternoon olukwa in the about 1 hour after ndị rụcha dị ọrụ njebe wee ebe anwa ma nka na nọọsụ nwere ego nji wee nye nwa nwaanyị si ya ka o wee sọpọtụ ọrụ ego ji egokarịa ihe naba olu yesterday echi ebuzo ụka that yesterday. So onwe woman mma onwe sị m na ya chọrọ ije leta the woman wee si oke mgbe ya gaba ka a neti ya nye ya ego si ya gbazie ọkara wee jee neti ya na mụ ama enwe ike ịbịawu yesterday maka na yesterday anwa program anyị nwere too much. Abata m jụọ mitụrụ ndị nze na ọzọ oraifite onye na-egburu nze na ọzọ ife jesi ebe ahụ tara ma onye my village na kwesịrị ịnụ ya njesi ya bata wee jee mitụrụ ụmụnna ọmụnwa sekretarị ụmụnna njebe mitụrụ ụmụnna. So si na maya enwe ike ịbịawu na ọtata Monde ndị ifere nlụsi ọrụ ka mma abịa. So nyere dị umeala ego sizie oduo onwezie any update ya kpọọ m na fon maka na Satọde awa njelo then njesizie nwa ya ego nabazie na nwa ya akpọrọzi m ọzọ na mụ mana ọnọdụ ya na-aka mma maka na ọnwụ na ọnọdụ ya anwa kawara nje na nwa ya ka akpọkọ m ọzọ na fon nwa ya akpọzi till now as we speak. So mana the woman nzigaziri nyere ego ọkara yesterday wee kpọọ m na fon m hapụzi mkpọchigazie ya azụ onye the woman fon wee sị na the woman na-ewepụkwu ya oxygen so na ọ na-ekwuzi m n'okwu. So mụ na-ekwuta gị onyezie the woman fon ọsị na Ogbuefi na ya nụkwalụ na mbịa neti ya mana na ya mụrụ n'onwe ya mgbe ahụ na mgbe mụ na ya kpatazie isi adọ nwere ga-ekwu na too much na mmadụ ọkazi na mgbede arụsi ọrụ ịghọtara ya. So ihe njikwubi ya bụ na mana tata this morning tata ka mmejọkwa je gburu mmụọ anwa nje ya ayịyọ gbasara kesi ya mmejegburi ọgụ na nwefu fim ifom kana agwa na nwaanyị asị ya na ọsị ji pụta mmegburi ọgụ ịghọtara ya. So ihe mmụọ na-achọ bụ if you promise you do, if you promise you do, next time ịkwakwa ha again ha rụkwa ọnụ like dịka nsikwu na mma approach disi mmụọ nọ n'Ugochi toward na temple so ọjị mmanya na nzu na-edo ka ntị wee jee etago wee yọọ ihe ncha kwezie nkwa ihe mmemme dọtara ya. So mmụọ mmanụ nọ na-abụ na ikwuo niile eme ọ bụgoro na onwere ihe ichi yọọ mmụọ ayọọ ya n'olu. So ihe na-ekwu bụ from your own part try ya ikwe mmụọ nkwa ọ bụgoro na onwere ihe ichi kpọọ ya ezumezu during meditation gwa ha ihe chọrọ agbele ada ha mere gị ya ka gwa ha mezuo nkwa inwe ha ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Anyị kpọọ kaadị anyị ji maka ụbọchị taa agwa nke na anyị ji Glo anyị ji MTN anyị kpọchaa Glo anyị kpọọ MTN 32 for Glo 32 01 33 76 92 58 749 again 32 01 33 76 92 58 749. Let me call it for the last time. 32 01 33 76 92 58 749. That is Glo.
For MTN, 1527074904. Again, 1527074904. Let me call for the last time. 1527074904. Here is only meant for my fans. Only don't copy it and send to any other person. Don't forget that the MTN here the load here star 3 MTN 500 star 3551. Yeah. It's here star. Here's your number and it's in your hatch. Yeah, guys, yeah. Now I work here, get me here in there. I could be a more concussion in the not that influence of my voice. Ta. Ndị niile a na-apịawa azụ dị iche iche, ndị a na-egosi saịn dị iche iche, either ka ha gaa n'ihu ọrụ ha ma ọ bụ na a na-egosi ha na all is not well in their spiritual part, ma ọ bụ ndị a na-egosi na a na-anaghị oke dị iche iche mana ha enweghị nghọta gbasara nke a. Ayọ ma ayọ n'isi ha niile n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha nwee nghọta, nwee ike mmalụ ife atụrụ anya n'aka ha wee mee ka ha wee nwee udo obi. Ayọkwazi m n'isi ndị enyi anyị niile ndị nọ na mba dị anya ka ife ọma meelụ ha, ka ha weta ihe ọma dị na mba bata n'ụlọ n'ọba akụ n'ụlọ ekwu onye kpara ya nụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie n'ọfọ. Daalụnụ. Ọ ya dịkwa ụdị oge a echi niile bụ Tuesday by 9 AM. Anyị ga-adịkwa ka gị na ya na gị nọ ya n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ọmaka mere Chomelala sirike anatagomuwe tabe papamo anatagomuwe sinyadomo kalaka anatagomuwe tabe papamo anatagomuwe chomelala sirike anatagomuwe. Ka anyị dobiri etu a ka ọ dịkwa na echi niile ya gazie n'ọfọ.